సో మ్యాట్రిసెస్ అండ్ డిటర్మినెంట్స్ పార్ట్ 2. ఈ పార్ట్లో వచ్చేసి మనము ఏదైతే మ్యాట్రిక్స్ ఉందో దాని యొక్క అప్లికేషన్స్, మనం ఆ మ్యాట్రిక్స్ దేనికోసం యూజ్ చేస్తాం అనేది ఈ టాపిక్స్ ఈ పార్ట్ 2లో చూస్తాం నాన్న. సో చూడండి ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి. ట్రేస్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్, then inverse of a matrix, then its properties, so then adjoint of a matrix, cofactor of an element of a matrix, then minor of an element of a matrix, then linear equations and its solutions, then determinant of a square matrix and its properties, so then rank of a square and rectangular matrices. Then in last there is a this CH theorem nana, కెలిల్ హెమిల్టన్ థీరం. సో ఇది వచ్చేసి ఈసెట్ సిలబస్లో అయితే లేదు, రైట్. సో ఇది ఒక షార్ట్ కట్ కింద దీన్ని అప్లై చేస్తాం లాస్ట్లో, అందుకే లాస్ట్ పెట్టాను దీన్ని, రైట్. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్. సో వాట్ ఈస్ ట్రేస్ నానా, వాట్ ఈస్ ట్రేస్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్, ఎనీ ఐడియా? సో యూ కెన్ రీడ్ అండ్ సే హియర్. ట్రేస్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఒక స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ లో ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క ఆల్జిబ్రిక్ సమ్నే మనము ఈ ట్రేస్ అంటాం నాన్న, రైట్. సో ఇట్ ఈస్ సింప్లీ ఆల్జిబ్రిక్ సమ్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రిన్సిపల్ డయాగ్నల్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రేస్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్, అండ్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై TR, trace of A, whatever it is, A something, whatever it is there here, right? So you can see some properties here. Trace of A plus or minus B is equal to trace of A plus or minus trace of B. అంటే ఒక టూ మ్యాట్రిసెస్ ని యాడ్ ఆర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసి దెన్ ట్రేస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసినా కానీ ఒకటే, లేదా ఇండివిజువల్ గా ట్రేస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి రెండింటిని యాడ్ ఆర్ సబ్ట్రాక్ట్ చేసినా కానీ సేమ్ థింగ్ అన్న. నెక్స్ట్ trace of KA means what is K nana here? It is scalar, right? So scalar తో మల్టిప్లై చేసి ట్రేస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసిన ఒకటే, లేదా ట్రేస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి వచ్చిన రిజల్టెంట్ కి K తో మీరు మల్టిప్లై చేసిన. లెట్ us suppose A is equal to 1 2 3 4, right? So then my K is equal to 2 nana. So what is KA nana? What is KA? Tell me. It is 2 4 6 8. Say yes or no? Yes, sir. So what is trace of KA? 32. 32. Why? Trace means it is the sum of algebraic elements, right? So this only the algebraic elements, right? If you add 2 plus 8, what it will become? It is simply 10. 10, 10. sir. So now trace of KA is equal to K into trace of A. Now tell me what is trace of A? Simple trace of A. 5. 5. 5, Very sir. good. So simply it is 5. So now it is equal to K into what is K? 2. 2 into trace of A. 5. Trace of A is 5. That is 10, right? Both are same. So trace of KA is equal to K into trace of A. Next, trace of AB is equal to trace of BA nana. Clear chunde, trace of AB is equal to trace of BA. Whatever it is order. So trace AB exist avali, AB exist avali, BA exist avali. Ante condition ikkada. AB exist ayi, BA exist ayindi anuko, irrespective of order, then trace of AB is equal to trace of BA. So these are some properties. Now just try to solve this problem. If A is equal to 1 2 3 0 minus 1 5 2 3 1, then trace of A is equal to, tell me. Minus 1, sir. Minus 1. 1, sir. Plus 1. 1. So 1, if you sir. add these principal diagonal elements, 1 minus 1 plus 1, so it will become plus 1. Option Plus 1, sir. C is correct. Clear? Minus 1 కదా. Yes. Is this thing is clear? Sir, C option minus 1 ఉంది రండి sir. Sorry, C option. Okay. Just correct it, 2 plus 1. So same option ఉన్నాయి కదా. So just it 2 plus 1. They made it like.
Next try to solve this question. If trace of A is equal to 19, trace of B is equal to -2, then trace of A minus B, trace of A plus B, trace of 2B, then trace of AB. So what is trace of A minus B, Nana? Trace A minus trace B. That is trace A is 19 21. minus trace B is what? -2. It will come what? 19 plus 2, it will come 21. Clear? Say yes or no? Now what is trace of A plus B? 17. 17, sir. Very good. 17. 19 minus 2, it will come 17. Now what is trace of 2B? -4. -4. -4. Very good. Now what is trace of AB? Can't say, sir. Can't say. Any other answer? -38, sir. -38. Any other answer? The correct option is can't say. Can't say. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం ట్రేస్ ఏబి ఇచ్చి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లో ట్రేస్ బిఏ ఉంటే ఓకే. మనం ట్రేస్ ఏ ఇచ్చి ట్రేస్ బి ఇచ్చి ట్రేస్ ఏబిని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే చేయలేం నాన్న. అంటిల్ అన్లెస్ వాళ్ళు మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చేంత వరకు మనము ట్రేస్ ఏబిని, ఎందుకంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ మనము ట్రేస్ ఏబిని ఫైండ్ చేయాలంటే కన్నా ఏబి అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి కదా, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? సో ఏబి అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయితేనే ఒక రిజల్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది అనమాట. వచ్చిన తర్వాత దానికి ట్రేస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇలా ట్రేస్ ఏ ఇచ్చి ట్రేస్ బి ఇచ్చి వీటికి మనము ఏబిని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే చేయలేం నాన్న. ఇన్ కేస్ ఆప్షన్స్ లో ట్రేస్ బిఏ ఉంటే కన్నా మేబీ యూ కెన్ చూస్ దట్ ఆప్షన్, రైట్? ఫర్ నౌ హియర్ ఇట్ ఈస్ కాంట్ సే, నాట్ -38. Now try to see the next question. If A is equal to ఒకసారి చెప్పగలరు సార్? AB నా? అవును సార్. సో మనకి ప్రాపర్టీ వచ్చేసి ట్రేస్ ఆఫ్ AB ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రేస్ ఆఫ్ BA ఉంది. సార్ ప్రాబ్లం అంతా ఒకసారి చెప్పండి సార్. అది if you just simply read these properties, trace of A plus or minus B is equal to trace of A plus or minus trace B. అంటే మీరు 2 మ్యాట్రిసెస్ ఉన్నాయి, 2 మ్యాట్రిసెస్ ని యాడ్ చేసి వచ్చే రిజల్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ కి ట్రేస్ కనుక్కున్నా, లేదా 2 మ్యాట్రిసెస్ కి ఇండివిజువల్ గా ట్రేస్ కనుక్కొని ట్రేస్ ని యాడ్ చేసినా కానీ సేమ్ వస్తుంది నాన్న. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు? ట్రేస్ ఏ ఇచ్చాడు, ట్రేస్ బి ఇచ్చాడు మీకు ఈ క్వశ్చన్ లో, అవునా? సో ట్రేస్ ఆఫ్ ఏ మైనస్ బి అన్నాడు అంటే ఈ రెండింటిని డిఫరెంట్ చేయడం అంతే. 19 -2 -2 ఇట్ విల్ కమ్ 20 ప్లస్ అవుతుంది. సో ఇట్ విల్ కమ్ 21. సో ఇన్ కేస్ ప్లస్ అయినప్పుడు ఈ రెండింటిని యాడ్ చేయడం. 19 ప్లస్ ఆఫ్ -2 ఇట్ విల్ కమ్ 19 -2 దట్ ఈస్ 17. సో ట్రేస్ ఆఫ్ 2b ఇక్కడ సింపుల్ గా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పా ఇక్కడే. ట్రేస్ ఆఫ్ KA is equal to K into trace A అని, రైట్? సో ఇఫ్ యూ ఫాలో దట్ ఇట్ విల్ కమ్ 2 into trace B, that is -2 into 2, it will come 4. సో నౌ ట్రేస్ AB. సో ట్రేస్ AB ని ఇలా డైరెక్ట్ గా ఇచ్చినప్పుడు ట్రేస్ BA ఆప్షన్ లో ఉంటే పెట్టేయచ్చు. ఇలా ట్రేస్ A ట్రేస్ B ఇండివిజువల్ గా ఇచ్చి ట్రేస్ B ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే చేయలేము నాన్న, బికాస్ మనకు ట్రేస్ AB అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందో తెలియదు అనమాట, రైట్? See the next question. If A is equal to 4, x plus 2, 2x minus 3, x minus 1 is a symmetric matrix, then trace A is equal to. How to solve this question? Yes. What is meaning of symmetric matrix? A transpose is equal to A. So now mean that it is x plus 2 is equal to 2x minus 3. Say yes or no? These two elements are equal. If A transpose is equal to A, then A12 is equal to A21, right? Say yes or no? Now from this, try to get the x value. What will become? 5, sir. 5. X is equal to 5. Very good, Nana. So ఎలా వస్తుందంటే ఈ x నాట్ సైడ్ పంపించండి, మైనస్ నాట్ సైడ్ తీసుకురండి. 2 + 3 it will come 5. 2x minus x it will come x. So simply it is x is equal to 5. So now what is trace A? It will come 4 plus x minus 4x సార్. 1. That is 4 plus 5 minus 1. Nana 4x ఏంటి 4x? So what will become? It is simply 8. Option A is correct. Clear?
Say yes or no. Okay, sir. Repeat. Yes, sir. Right. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చాడు. ఈ మ్యాట్రిక్స్ అనేది సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్పాడు. సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్ లో కండిషన్ ఏంటి? ఏ ట్రాన్స్పోజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ, రైట్? సే yes or no. Yes, sir. సో నౌ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ దిస్, మనకి ఇక్కడ ఉన్న 2x2 ఆర్డర్ మ్యాట్రిక్స్ లో మనకి ట్రాన్స్పోజ్ చేసినప్పుడు ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ ఎఫెక్ట్ కావు. మీన్స్ A11, A12, A22 అవి అలానే ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ A12 అండ్ A21, దీస్ టూ ఆర్ ఈక్వల్, రైట్? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సిమెట్రిక్ మ్యాట్రిక్స్, x plus 2 is equal to 2x minus 3, right? So ఈ మైనస్ 3 సైడ్కి రండి. 2 plus 3 is equal to 2x minus x, right? So 5 is equal to 2x minus x, it will become x. So simply x is equal to 5. Then find the trace of a. So what is trace of a? That is the sum of principal diagonal elements 4 plus x minus 1, right? So what is x, nana? 5, right? 4 plus 5, 9 minus 1, that is 8. Clear? కాన్సెప్ట్ తెలియాలి, అంత మించి ఏం లేదు అక్కడ, కష్టపడాల్సింది. రైట్, ట్రై టు సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. వెరీ సింపుల్. 15. వెరీ గుడ్. సో వాట్ ఈస్ ట్రేస్ ఏ నాన్న? ఇక్కడ ట్రేస్ ఏ చెప్పండి ఎంత వస్తుందో? 5. సో ట్రేస్ 3 అంటే 3 into 5 will become 15, right? Trace 3a is equal to 3 into trace a. So trace a is equal to 1 plus 2 plus 2, that is 5. 5 into 3, 15. Option B is correct. Next question. If a is equal to 1 2 3 1, b is equal to 2 1 3 4, then trace of ab is equal to, చూడనా, 2 matrices ఇచ్చినప్పుడు మనము trace ab ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు నాన్న. Try to calculate. Tell me what is trace ab. సో మీకు ఇక్కడ ట్రేస్ ఏబిని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు ఏబి మల్టిప్లికేషన్ చేసేటప్పుడు ఏ ఎలిమెంట్స్ రిక్వైర్ అవుతాయి? A11, A22, అంతే కదా. ఓన్లీ ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే కావాలి మీకు, రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ అవసరం లేదు. సో మల్టిప్లికేషన్ వాటికి మాత్రమే చేయండి. మీన్స్ ఫస్ట్ రో విత్ ఫస్ట్ కాలం, లాస్ట్ రో విత్ లాస్ట్ కాలం, అంతే, సింపుల్ అయిపోతుంది. 15, sir. 15? ఎస్, 15 కరెక్ట్. చూడండి, ఫస్ట్ రో విత్ ఫస్ట్ కాలం చేస్తే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వస్తుంది, దట్ ఈస్ 8. 1 into 2, 2. 2 into 3, 6. 6 plus 2, 8. నెక్స్ట్ లాస్ట్ రో విత్ లాస్ట్ కాలం చేయండి. 3 into 1, 3. 1 into 4, 4. 3 plus 4, 7. సో 8 plus 7, 15. రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, టైం వేస్ట్ ఊరికి చేసి, రైట్? సో క్లియర్? సార్ ఇంకోసారి చెప్పండి సార్. ఎస్, ఇక్కడ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చాడు, బి మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చాడు, ట్రేస్ ఏబిని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. సో మనం ట్రేస్ ఏబిని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనం ట్రేస్ అనేది ఒక సింగిల్ మ్యాట్రిక్స్ మాత్రమే ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం నాన్న. ట్రేస్ అనేది ఒక సింగిల్ మ్యాట్రిక్స్ గా. సో ఈ సింగిల్ మ్యాట్రిక్స్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? మనము ఇచ్చిన 2 మ్యాట్రిసెస్ ని మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మనకు రిజల్టెంట్ మ్యాట్రిక్స్ ఒక సింగిల్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది. ఆ వచ్చే సింగిల్ మ్యాట్రిక్స్ కి మనము ట్రేస్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ద ఏబి, దట్ ఈస్ మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ ఏ విత్ బి, ఇట్ విల్ బికమ్ 8 9 9 7, రైట్? నెక్స్ట్ ట్రేస్ ఏమవుతుంది? 8 plus 7, దట్ ఈస్ సింప్లీ 15. సో నేనేం చెప్తున్నా అంటే ఇక్కడ మీరు అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయకుండా ఓన్లీ ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. దట్ ఈస్ 8 and 7. 9 ఇక్కడ మీరు అవసరం లేదన్నమాట ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. సో ఈ మల్టిప్లికేషన్ చేయడంలో మీకు టైం ఎంత తీసుకుంటుందో అదే మీకు పట్టే టైం ఇక్కడ, రైట్? సో ఫస్ట్ రో విత్ ఫస్ట్ కాలం చేస్తే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వస్తుంది. లాస్ట్ రో విత్ లాస్ట్ కాలం మీన్స్ సెకండ్ రో విత్ సెకండ్ కాలం చేస్తే కన్నా సెకండ్ ఎలిమెంట్ వస్తుంది. ఇన్ కేస్ 3/3 అనుకోండి, థర్డ్ రో విత్ థర్డ్ కాలం చేస్తే కన్నా లాస్ట్ ఎలిమెంట్ వస్తుంది. A11, A22, A33, ఆ విధంగా ఓన్లీ ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఈ ట్రేస్ వచ్చినప్పుడు. క్లియర్? చూడండి, కాన్సెప్ట్ పైన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు, చెప్పేసి సింపుల్, అంతా ఏం లేదు. సో అది అర్థం కాలేదంటే కన్నా ఇక్కడ ఏం అర్థం కాదు ఇంకా ఆ ప్రాపర్టీస్. అందుకే క్లాస్ మొత్తం స్టార్టింగ్ థియరిటికల్ పార్ట్ క్లియర్గా ఉంటే మన ప్రాబ్లమాటిక్ ఈజీగా చేయొచ్చు నాన్న. రైట్? క్లియర్ విత్ ద ట్రేస్? ఎస్ సార్. రైట్. సో నౌ నెక్స్ట్ ఈస్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్. సో వాట్ ఈస్ ఇన్వర్స్ ఇన్ జనరల్? టెల్ మీ. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, మ్యాట్రిక్స్ లో కానీ లేకపోతే నెంబర్ సిస్టమ్ లో కానీ సమ్ అదర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇన్వర్స్ అంటే ఏంటి?
స్పెషల్ ఇక్కడ రివర్స్. ఓకే, స్పెషల్ ఇక్కడ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ నాన్న, మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్. నౌ యూ కెన్ అజ్యూమ్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. సో మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్. సో నార్మల్ గా మీరు నెంబర్ సిస్టమ్ లో కన్సిడర్ చేసుకుంటే గినా, సో వాట్ ఈస్ ద మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 2? ఎస్, 1/2. 1/2. సో మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ అంటే ఏంటి? ఒక నెంబర్కి ఇంకొక నెంబర్తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు రిజల్టెంట్ 1 వస్తుంది. దెన్ దీస్ టూ ఆర్ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఈచ్ అదర్ నాన్న. సో ఇలాగే ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్, ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఏదైతే లెట్ సపోజ్ ఏ అనే ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఉందో, ఈ మ్యాట్రిక్స్ కి ఇంకొక మ్యాట్రిక్స్ మీరు మల్టిప్లై చేసినప్పుడు రిజల్టెంట్ అనేది ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుందో, లెట్ సపోజ్ దట్ మ్యాట్రిక్స్ ఈస్ బి, రైట్? సో ఇప్పుడు ఈ ఏ బికి ఇన్వర్స్, బికి ఏ ఇన్వర్స్. క్లియర్? సింపుల్, అంతే, ఏం లేదు. నార్మల్ మల్టిప్లికేటివ్ ఇన్వర్స్ అన్న, ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఉంది, ఆ మ్యాట్రిక్స్ ని ఇంకో మ్యాట్రిక్స్ తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఈ రిజల్టెంట్ అనేది ఒక ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ రావాలి. సో దెన్ ఫ్రమ్ దిస్ యూ కెన్ సింప్లీ సే దట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో బి ఉంది ఇక్కడ ఉంది, నార్మల్ అటు సైడ్కి వెళ్తే ఏమవుతుంది? 1/b అవుతుందా నార్మల్ నెంబర్ సిస్టమ్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే కన్నా? కానీ 1/b అని రాయలేము మనము, రైట్? సో దీన్ని మనం ఏం రాస్తున్నామంటే కన్నా బి ఇన్వర్స్ ఇంటూ ఐ. సో వాట్ ఈస్ బి ఇన్వర్స్ ఇంటూ ఐ? ఇట్ విల్ కమ్ సింప్లీ బి ఇన్వర్స్ ఓన్లీ. Yes or no? So A is equal to B inverse. Now what is B is equal to? That is A inverse. Right? Inverse concept ఏం లేదు. ఒక మ్యాట్రిక్స్ చూడండి, if it is not that much understood, a square matrix A, ఒక మ్యాట్రిక్స్ A అనుకున్నాను నాన్న, is said to be invertible if there exists another square matrix B. అంటే ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ అవ్వాలన్న. ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఏ అనేది ఇన్వర్టబుల్ ఎప్పుడు అవుతుంది? ఇంకొక మ్యాట్రిక్స్ తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు రిజల్టెంట్ ఐ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే దానికి, దెన్ బోత్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఈచ్ అదర్. సో ఫ్రమ్ దిస్ బి ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి. దిస్ ఈజ్ ఇన్వర్స్ కాన్సెప్ట్ అంతే, రైట్? సో నౌ ట్రై టు సీ వాట్ ఈస్ హౌ టు ఫైండ్ దిస్ ఇన్వర్స్. సో నార్మల్ గా మనము లెట్ us suppose A is a matrix, then if you want to find this A inverse, how to find this? 1/det A into adjoint A, right? Say yes or no? Yes, sir. సో నౌ ఇక్కడ డెట్ అనేది ఒక పార్ట్, అడ్జాయింట్ అనేది ఇంకో పార్ట్ అన్నమాట. సో వాట్ ఈస్ అడ్జాయింట్ అన్న? ఇట్ ఈస్ కోఫాక్టర్ హోల్ ట్రాన్స్పోజ్. సే yes or no? రైట్? Yes, sir. సో ఈ ఇన్వర్స్ అనేది ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఇది నార్మల్ గా ఇప్పుడు మీ యొక్క థియరిటికల్ ఎగ్జామినేషన్ అయినప్పుడు, రైట్? సో సింపుల్ గా మీరు ఇటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ లో ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చో చూడండి, చెప్తాను. సో ఏ అనే మ్యాట్రిక్స్ ఇస్తాడా, అవునా కదా? లెట్ us సపోజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ 3/3 మ్యాట్రిక్స్. ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చాడు, రిజల్టెంట్ లో 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయా? లైక్ కింద ఆప్షన్స్ లో 4 ఉంటాయా? 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయా? సే yes or no? ఇప్పుడు మీకు తెలుసు, ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఇంకొక మ్యాట్రిక్స్ తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు రిజల్టెంట్ అనేది ఐ వస్తేనే దెన్ దోస్ టూ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఈచ్ అదర్. ఇప్పుడు ఏదైతే మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఇచ్చాడో, ఈ లెట్ us సపోజ్ ఫస్ట్ రో ఉంది ఇక్కడ, ఈ ఫస్ట్ రోని తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ కాలంతో మల్టిప్లై చేయండి. సో ఫస్ట్ రో విత్ ఫస్ట్ కాలం మల్టిప్లై చేసినప్పుడు ఏ ఎలిమెంట్ వస్తుంది మనకి? రిజల్టెంట్ లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వస్తుంది, A11 వస్తుంది, రైట్? సో అది మనకు ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ తో కంపేర్ చేసుకుందాం. దట్ ఈస్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏముంటుంది? 1 ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ దట్ రిజల్ట్ ఈస్ 1, దెన్ వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ సే దిస్ ఆప్షన్ ఈస్ కరెక్ట్. సో ఈ ఆప్షన్ కాదు, ఇంకొక ఆప్షన్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకో కావాలంటే చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ రో విత్ సెకండ్ కాలం, లెట్ us సపోజ్ దిస్ ఆప్షన్ ఈస్ 0, మీన్స్ రిజల్టెంట్ లో 0 వచ్చింది. సో ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ లో సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఏముంటుంది? ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ లో సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఏముంటుంది? 0, రైట్? సో ఆ విధంగా మీరు ఈ కాన్సెప్ట్ ను గుర్తుపెట్టుకొని సింపుల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. మీరు ఏ కోఫాక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి, డెట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇదంతా వద్దు, సింపుల్ గా అయిపోతుంది నాన్న, రైట్? సో వీ విల్ డిస్కస్ వైల్ డూయింగ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. చూడండి, ఫర్ ఏ 2/2 ఆర్డర్ మ్యాట్రిక్స్ ABCD 4 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి నాన్న, దాని ఇన్వర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాడు 1/det A. డెట్ ఈస్ వాట్ నాన్న? AD - BC. సో మీ అందరికీ తెలిసింది AD - BC అని, అవునా? రైట్? ఇంటూ DA - B - C. సో దిస్ ఈస్ అడ్జాయింట్ ఆఫ్ 2/2 ఆర్డర్ మ్యాట్రిక్స్, రైట్? కోఫాక్టర్ ఉండదు కాబట్టి ఇక్కడ మనకి చూడండి, ABCDకి అడ్జాయింట్ వచ్చేసేయండి మా D - B - C A. ADలు ఇంటర్చేంజ్ అవుతాయి నాన్న.
ఏడీలు ఇంటర్చేంజ్ అవుతాయి, బికి సికి అడిటివ్ ఇన్వర్స్ వస్తుంది. మీన్స్ ప్లస్ బి ఉంటే మైనస్ బి ఉంటే ప్లస్ బి వస్తుంది. వేర్ ఏడి మైనస్ బీసీ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ 0 బికాస్ మనకి డిటర్మినెంట్ అనేది 0 అవ్వకూడదు ఈ ఇన్వర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు, రైట్. 1/0 అయిందంటే కన్నా 1/0 ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు ఫైండ్ ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ దట్ మ్యాట్రిక్స్, రైట్. సో ఈ కండిషన్ అనేది సాటిస్ఫై అవ్వాలన్నా, దట్ ఈస్ ఏడి మైనస్ బీసీ ఇస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ 3/3 ఆర్డర్ మ్యాట్రిక్స్ ఉంది అనుకున్నా, ఏబిసి డిఈఎఫ్ జిహెచ్ఐ 9 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో 1/det of that matrix whatever it is, సో యూజింగ్ లాప్లాస్ ఎక్స్పాన్షన్ మనం దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము. తర్వాత వచ్చేసి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ కి మనము కోఫాక్టర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో హౌ టు ఫైండ్ ద కోఫాక్టర్ నానా? కెన్ యు టెల్ వాట్ ఈస్ ద కోఫాక్టర్ ఆఫ్ ఏ? yes EI minus FH. ei minus fh, రైట్. దిస్ థింగ్ ఏదైతే మనం ఎలిమెంట్ మనం కోఫాక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ యొక్క రోని కాలమ్ ని సపరేట్ చేయండి. మీన్స్ దీస్ 2 rows, దిస్ రో అండ్ దిస్ కాలమ్ ఆర్ సపరేటెడ్. సో రిమైనింగ్ ఏదైతే 2/2 ఆర్డర్ మ్యాట్రిక్స్ ఇక్కడ ఫామ్ అయిందో ఈఎఫ్ హెచ్ఐ, దీనికి డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఇప్పుడు చూడండి ఏబిసిడికి డిటర్మినెంట్ ఏమైంది? ఏడి మైనస్ బీసీ మీన్స్ సింప్లీ ఏఈఐఎఫ్హెచ్, రైట్. సో దీనికి ఈఐఎఫ్హెచ్. నెక్స్ట్ కమ్ టు బి. సో బికి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ రోని మీరు డిస్కార్డ్ చేస్తారు, ప్లస్ సెకండ్ కాలమ్ ని కూడా రిమూవ్ చేస్తారు. సో నెక్స్ట్ ఏమున్నాయి? డిఎఫ్ జిఐ. సో డిఐ సారీ ఓకే ఎస్ డిఐఎఫ్జి, దిస్ థింగ్. ఇక్కడ మనం రో వైజ్ వెళ్ళాము, కానీ ఇక్కడ కాలమ్ లో వస్తుందంటే మనము కోఫాక్టర్ హోల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రోస్ అన్ని కాలమ్స్ లో వస్తాయి నాన్న, రైట్. సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ కోఫాక్టర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు మనము సైన్ ని కన్సిడర్ చేయాలి. సో ఆ సైన్ ఏందో చూడండి ఇక్కడ, చూడండి. దెన్ మల్టిప్లై by -1 whole power r minus 1 whole power c means r is the particular row and c is the particular column నాన్న. సో నార్మల్ గా మనం చూడండి సైన్స్ కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మీకు ఫస్ట్ వచ్చేసి ప్లస్ ఉంటుంది, మైనస్ ఉంటుంది, ప్లస్ ఉంటుంది, మైనస్ ఉంటుంది, ప్లస్ మైనస్, ఆ విధంగా ఆల్టర్నేట్ గా వస్తాయి నాన్న. సో అది చూడండి -1 whole power r plus c కూడా అంటారు నాన్న. ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కి కోఫాక్టర్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంటారు. సో కోఫాక్టర్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఈ ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క రో ఎన్నో రో ఇది? ఫస్ట్ రో, ఫస్ట్ కాలం. మీన్స్ -1 whole power 1 plus 1, that is -1 whole square, right. What is -1 whole square? It is equal to +1, right. That is plus sign. Here it is plus sign, అందుకే ఏం యాడ్ చేయలేదు. If you come to this b, second element లో ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలం, that is -1 whole power 1 plus 2. This is your -1 whole cube, which will become what? -1, right. So that is అందుకు మైనస్ సైన్ వచ్చింది ఇక్కడ. సో ఆ విధంగా, రైట్. సో కోఫాక్టర్ ని ఫైండ్ చేసేటప్పుడు మైనర్ ఈ సైన్ కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. సెకండ్ మైనర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. మైనర్ చేసేటప్పుడు ఈ సైన్ కన్సిడర్ చేయకుండా సేమ్ కోఫాక్టర్ ఎలాగో అలాగే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం నాన్న, రైట్. సో ఇది మీరు కోఫాక్టర్ హోల్ ట్రాన్స్ఫర్ చూడొచ్చు మీరు, రైట్. సో అంత ఇది కొంచెం లెంతీ ప్రొసీజరే, కానీ లెంతీ ప్రొసీజర్ లేకుండా మీరు ఇన్వర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు సింపుల్ గా ఆప్షన్ ఎలిమినేషన్ వెళ్ళిపోండి అన్న. ఆప్షన్ ద్వారా చేసేయచ్చు. నౌ ట్రై టు సీ సమ్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్వర్స్. ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఎ నాన్ సింగులర్ మ్యాట్రిక్స్ నాన్న, నాన్ సింగులర్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటంటే det ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 నాన్న. det ఈస్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఈజ్ ఎ నాన్ సింగులర్ మ్యాట్రిక్స్, దెన్ ఏ ఇన్వర్స్ హోల్ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ నాన్న. ఒక మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఇన్వర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాము, తర్వాత మళ్ళీ దానికి ఇన్వర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? ఏ. 2 times ఇన్వర్స్ ఈజ్ సేమ్, రైట్. సో ఇప్పుడు చూడండి ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఉంది. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇన్వర్స్, రైట్. ఇప్పుడు బి ఇన్వర్స్ కి మీరు మళ్ళీ ఇన్వర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు అనుకోండి, మీన్స్ అగైన్ హియర్ ఏ ఇన్వర్స్, దట్ ఈస్ బి ఇన్వర్స్ హోల్ ఇన్వర్స్, రైట్. So what is A inverse? That is B, right. Simply what is A inverse? ఇక్కడ మీరు A is equal to B inverse ఉంది నాన్న. ఇప్పుడు నేను బోత్ సైడ్స్ ఇంకొక ఇన్వర్స్ అప్లై చేశాను, దట్ ఈస్ A inverse is equal to B inverse whole inverse. సో ఇప్పుడు B inverse whole inverse ఏమవుతుంది? B అవుతుంది సింపుల్ గా. సో నార్మల్ గా B మనం ఈ కాన్సెప్ట్ B inverse whole inverse తెలియకపోయినా కానీ ఇక్కడ నుంచి మనం B is equal to A inverse అవుతుంది, రైట్. సో ఆ విధంగా B inverse whole inverse ఆర్ A inverse whole inverse is equal to A. డబుల్ ఇన్వర్స్ is equal to సేమ్ మ్యాట్రిక్స్ నాన్న. నెక్స్ట్ చూడండి AB whole inverse is equal to B inverse into A inverse. సో AB whole transfer
చేసేటప్పుడు చెప్పాను, రివర్స్ లో గుర్తుపెట్టుకోండి అని. సో బి ఇన్వర్స్ ఇంటూ ఏ ఇన్వర్స్, జస్ట్ ప్రాపర్టీస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఏ ట్రాన్స్పోజ్ హోల్ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇన్వర్స్ హోల్ ట్రాన్స్పోజ్. ఒక మ్యాట్రిక్స్ కి ట్రాన్స్పోజ్ చేసి ఇన్వర్స్ చేసినా కానీ, లేదా ఇన్వర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి ట్రాన్స్పోజ్ చేసినా కానీ మీకు సేమ్ మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది, రైట్? చూడండి, ఇఫ్ ఏ అండ్ బి ఆర్ టూ మ్యాట్రిసెస్ విత్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ అన్న, ఏ అనేది బి అనేది మల్టిప్లై చేసినప్పుడు రిజల్ట్ అనేది ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ వస్తే దెన్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఈచ్ అదర్. సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇన్వర్స్ అవుతుంది, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇన్వర్స్ అవుతుంది, రైట్? సో నెక్స్ట్ చూడండి, అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ. అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ తెలుసు కదా. సో అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ అంటే కదా మన కోఫాక్టర్ హోల్ ట్రాన్స్పోజ్, రైట్? సో నెక్స్ట్ చూడండి, ఏ ఇంటూ అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ. ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఏ ఉంది, తర్వాత దాని యొక్క అడ్జాయింట్ తో మల్టిప్లై చేసినప్పుడు మీకు ఏ ఇంటూ అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అడ్జాయింట్ ఏ ఇంటూ ఏ, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెట్ ఆఫ్ ఐ నాన్న. సో మీరు ఈ ప్రాపర్టీని గుర్తుపెట్టుకొని, జస్ట్ అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. నెక్స్ట్ చూడండి, అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అడ్జాయింట్ బి ఇంటూ అడ్జాయింట్ ఏ, రివర్స్. మ్యాట్రిక్స్ మొత్తం ఇక్కడ రివర్స్, మీకు ఏబి ఇచ్చాడు, అడ్జాయింట్ బి ఇంటూ అడ్జాయింట్ ఏ. నెక్స్ట్ ఇది చూడండి, అడ్జాయింట్ ఆఫ్ ఏ డెట్ ఆఫ్ అడ్జాయింట్ ఏ నాన్న. డెట్ ఆఫ్ అడ్జాయింట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెట్ ఆఫ్ ఏ హోల్ పవర్ n-1. ఈ ఫార్ములా కొంచెం ఇంపార్టెంట్ నాన్న. సో దీని మీద ప్రాబ్లం కూడా చేద్దాం మనము. డెట్ ఆఫ్ అడ్జాయింట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు det a whole power n-1, where n is this order of the square matrix, whatever it is, a. Next, det of adjoint of a, adjoint of a, that is equal to det of a whole power n-1 whole square nana, right? So next చూడండి, adjoint of adjoint ఎన్నిసార్లు ఇది ఇంక్రీజ్ అయితే అవుతుందో హోల్ స్క్వేర్ హోల్ క్యూబ్ ఇలా వస్తుంది నాన్న, అంతే, ఏం లేదు, తేడా లేదు. ఇక్కడ హోల్ పవర్ 1 వచ్చింది, ఇక్కడ హోల్ స్క్వేర్ వచ్చింది, హోల్ క్యూబ్. ఎన్నిసార్లు ఇక్కడ అడ్జాయింట్ వస్తుందో సో అన్నిసార్లు ఇక్కడ ఈ పవర్ అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్, వేర్ దిస్ ఎన్ ఇస్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ఏ, వాట్ ఎవర్ ద ఆర్డర్ ఈస్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ 2/2 3/3. ఇఫ్ 2/2 అయితే 2 అవుతుంది, 3/3 అయితే 3 అవుతుంది, ఎందుకంటే మనం అడ్జాయింట్ అనేది స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ మాత్రమే ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కాబట్టి, రైట్? సో నౌ ట్రై టు సీ, సో విచ్ టైప్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ ఇట్ ఈస్ here? Identity matrix. Identity matrix, great. Scalar matrix. Scalar matrix, Diagonal matrix. very good. Diagonal matrix. Yes or no? Yes, So sir. diagonal matrix anna. So the inverse of a diagonal matrix is simply the reciprocal of that principal diagonal elements anna. చూడండి, a0 0 0 b0 0 0 c ఉంది. If you find the a inverse, 1/a 0 0, 1/b 1/c, అంతే, ఏం లేదు. ఈ యొక్క రెసిప్రోకల్ మీరు కావాలంటే కన్నా మీరు డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది డిటర్మినెంట్ దీనికి? వాట్ ఈస్ ద డిటర్మినెంట్ ఆఫ్ దిస్? వాట్ ఈస్ det a? ABC. Very good, it is simply abc. So if you find the 1/abc, that is 1/det a into adjoint a. సో మీరు adjoint a ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే కన్నా ఏమొస్తుందంటే కన్నా ఇక్కడ BC 0 0 0 AC 0 0 0 AB ఇలా వస్తుంది నాన్న. సో దెన్ ఇప్పుడు ఈ 1/ABC లోపల మల్టిప్లై చేసినప్పుడు మనకు BC క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1/a, ఇక్కడ AC క్యాన్సిల్ అయిపోతే 1/b, AB క్యాన్సిల్ అయితే 1/c, ఈ విధంగా వస్తుంది. దిస్ ఇస్ అడ్జాయింట్ ఆఫ్ దిస్. కాబట్టి మీరు ట్రై చేసుకోవచ్చు కోఫాక్టర్ హోల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి, రైట్? సో సింప్లీ ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఏ డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ ది రెసిప్రోకల్ ఆఫ్ దట్ ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ అన్న, రైట్? సో నెక్స్ట్ చూడండి, a is equal to cos theta sin theta minus sin theta cos theta, then a inverse is equal to a transpose. Why? Because now tell me, this is a 2/2 order matrix, right? So 2/2 order matrix అయినప్పుడు 1/det a into adjoint a, అంతేనా మన ఇన్వర్స్ అనేది? సో ఇప్పుడు 1/det ఎంత వస్తుంది దానికి? cos square theta minus of minus means plus, cos square theta plus sin theta is 1. So we neglect this determinant part. నెక్స్ట్ చూడండి, అడ్జాయింట్ ఆఫ్ 2/2 మ్యాట్రిక్స్ ఏంటన్నా? ఏడి ఏమైతే మనకి ఇంటర్చేంజ్ అవుతాయా? మీన్స్ కాస్ థీటా సేమ్. దెన్ ఇఫ్ యూ పుట్ ద అడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ది sin theta and minus sin theta, it will come minus sin theta, then it will come sin theta, right? So now this is what a transpose of this a, right? So a inverse is equal to a transpose nana. So here also it is same, a inverse is equal to a transpose for the cos theta sin theta 0 minus sin theta cos theta 0 0 0 1. సో ఇక్కడ కూడా మీకు డిటర్మినెంట్ అనేది 1 వస్తుంది, ఎందుకంటే మీరు ఇఫ్ యూ ఎక్స్పాండ్ దిస్ either థర్డ్ రో ఆర్ థర్డ్ కాలం
1 into cos theta cos square theta minus of minus sin square theta, it will come 1, right? So క్వశ్చన్ లో అడుగుతుండ్రు ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ theta sin theta మైనస్ sin theta cos theta దెన్ ఏ ఇన్వర్స్ అంటాడు. ఆప్షన్స్ లో ఏ ట్రాన్స్పోజ్ మైనస్ ఏ ట్రాన్స్పోజ్ ఆ విధంగా అడుగుతాడు అనమాట, రైట్? నౌ try to calculate for this. If a is equal to 1 2 3 4, then the adjoint a is equal to, so what is adjoint a nana for the 2 by 2 order matrix? If a b c d is a matrix, then what is adjoint a? D a minus b minus c, right? a d interchange అవుతాయి, b కి c కి additive inverse వస్తుంది. Say yes or no? Now tell me what is adjoint a here? Yes. 4 minus 4 3 minus 2 minus very good. Minus 3 1. Say yes or no? మీరు ఇక్కడ చూసారు చూడండి, 1 by det a ఇంటూ అడ్జాయింట్ ఏ కదా, ఏబిసిడికి ఏమొచ్చింది డిఏ ఇంటర్చేంజ్ అయ్యి తర్వాత బికి సికి నెగిటివ్ సైన్ వచ్చింది, రైట్? దట్ ఈస్ అడిటివ్ ఇన్వర్స్. సో సింపుల్ ఈ విధంగా ఇక్కడ 4 1 ఇంటర్చేంజ్ అవుతాయి, 2 కి 3 కి నెగిటివ్ సైన్ వస్తుంది, రైట్? So take some snapshot, snap up this. We can move to the next question. Yes. Now tell me, very simple. AB. AB. Any other answer? BA, sir. Yes, sir. BA. Okay, any other answer? Anyone with A inverse B and B inverse A? Always remember reverse pattern. In the matrix, always remember reverse pattern, right? So what is AB whole inverse? B inverse into A inverse. B inverse into A inverse. సో ఇప్పుడు మనకు ఏబి ప్లస్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి? బి ఇన్వర్స్ ఏ ఇన్వర్స్ ఉన్నాయి. సో బి ఇన్వర్స్ హోల్ ఇన్వర్స్, రైట్, ఇంటూ ఏ ఇన్వర్స్ హోల్ ఇన్వర్స్. సో ఏమవుతుంది? వాట్ ఈస్ బి ఇన్వర్స్ హోల్ ఇన్వర్స్? దట్ ఈస్ బి. ఏ ఇన్వర్స్ హోల్ ఇన్వర్స్ దట్ ఈస్ ఏ, రైట్? సో బిఏ ఇస్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇక్కడ మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చాడు, ఏ ఇచ్చాడు, బి ఇచ్చాడు. సో మీరు ఇలా అని ఇక్కడ అడిగాడని ఏ ఇన్వర్స్ ని బి ఇన్వర్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి రెండింటిని మల్టిప్లై చేసి వచ్చిన దానికి మళ్ళీ ఇన్వర్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఇదంతా ఏం చేయొద్దు. సింప్లీ అప్లై ద ప్రాపర్టీస్, రైట్? నౌ ట్రై దిస్ క్వశ్చన్. ఆల్ ఆఫ్ యూ ట్రై దిస్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ ఏ ఇస్ ఎ నాన్ సింగులర్ అండ్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ ప్లస్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, దెన్ ఏ ఇన్వర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ ఏ మ్యాట్రిక్స్ ఇవ్వలేదు, మీకు కండిషన్ ఇచ్చాడు జస్ట్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ ఏ ప్లస్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో దెన్ ట్రై టు సాల్వ్ దిస్. I will just give one hint. Multiply with A inverse on both sides. A minus I, sir. Any other answer? I given I one hint. minus A, sir. I minus A. Very good. A inverse తో మల్టిప్లై చేయండి both side. So A square into A inverse, it will become A minus A inverse into A is what ma? What is A into A inverse? A. A into A inverse A అవుతుందా? The 1. multiplication of a matrix with its inverse is equal to I, right? Yes, sir. That is the main concept of its inverse, right? Plus I into I inverse ఏమవుతుంది? That is A inverse, right? You can simply see here, A square minus A plus I is equal to 0. If you multiply with A square on both side, A inverse on both side, A square ని మనము A into A రాసుకుంటాం. So A into A inverse తో మల్టిప్లై చేస్తాం.
So what is this thing? A into A inverse, it will become I, right? A into I, it will become A minus A into A inverse I plus I into A inverse ఏమవుతుంది? A inverse. So just keep this A inverse this side and send this minus I plus A to that side. I minus A. Option B is correct. Clear? Yes, sir. Right. All of you try to solve this question. The inverse of the matrix 7 minus 3 minus 3 minus 1 1 0 minus 1 0 0 is. All of you. What is the determinant of this? Anyone find the determinant? 3, sir. Minus 3 minus 3. Okay, minus 3. So ఇక్కడ ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ లేదు ఐ థింక్ రైట్. ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసేదానికంటే ముందు ఆప్షన్స్ కరెక్ట్గా ఉన్న ప్రాబ్లం చూడండి. ఇక్కడ చూడండి అందరూ, దాన్ని మళ్ళీ చేస్తాను, చెప్తాను ఎందుకు దీనికి వచ్చాను. ద ఇన్వర్స్ ఆఫ్ ఎ మ్యాట్రిక్స్ 0 1 0 1 0 0 0 0 1 ఈస్. చూడనా ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ. ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ నాకు చెప్పండి. మీకు ఎందుకంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ద ఎంటైర్ ప్రాబ్లం ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ ద్వారా వెళ్ళేది మీకు అర్థం చేపించాలి ఫస్ట్, అంతే, ఏం లేదు ఇంకోటి. నార్మల్ ప్రొసీజర్ అందరు చేస్తారు, రైట్? విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ కరెక్ట్? ఆప్షన్ బి. ఆప్షన్ బి. I don't know. I think B is not correct. Option A, sir. Very good. Option A is correct. చూడండి, ఇక్కడ ఒక మ్యాట్రిక్స్ ఉంది. ఈ మ్యాట్రిక్స్ యొక్క ఇన్వర్స్ ఈ ఆప్షన్స్ లో ఉంది, అవునా? సో ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై దీస్ టూ, వాట్ ఇస్ ద రిజల్టెంట్? Identity matrix, right? 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1. Say yes or no? ఇప్పుడు మీకు ఇది నోన్ మ్యాట్రిక్స్, ఇది అన్నోన్. మీరు అన్నోన్ మ్యాట్రిక్స్ ఇక్కడ ఆప్షన్స్ లో ఉంది, రైట్? సో నా ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ఫస్ట్ రోని తీసుకెళ్ళి ఈ ఫస్ట్ కాలంతో మల్టిప్లై చేయండి. యూ విల్ గెట్ ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, రైట్? నౌ చెక్ విత్ దిస్ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ వెదర్ దట్ ఆన్సర్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్. సో ఇప్పుడు చూడండి, 0 into 0 0 1 into 1 1 0 into 0 0 0 plus 1 plus 0 ఏమవుతుందమ్మా? 1. yes, correct. say yes or no. now first row with second column చేయండి. 0 into 1 0 1 into 0 0 0 into 0 0 0 plus 0 plus 0. yes, 0, correct. first row with third column, 0 into 0 1 into 0 0 0 into 1 0. yes, 0, రైట్? లాస్ట్ ఎలిమెంట్ చూద్దాం, అన్ని చూడడం కదా, లాస్ట్ ఎలిమెంట్ చూద్దాం. లాస్ట్ ఎలిమెంట్కి ఏం కావాలి? లాస్ట్ రో విత్ లాస్ట్ కాలం, రైట్? 0 into 0 0 0 into 0 0 1 into 1 1. yes, లాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ 1. క్లియర్? మీరు మధ్యలో ఎలిమెంట్ చూడాలనుకున్నారు, మిడిల్ ఎలిమెంట్. సెకండ్ రో విత్ సెకండ్ కాలం, సెకండ్ రో సెకండ్ కాలం. సెకండ్ కాలం ఏముంది? 1 0 0. సో 1 into 1 1 0 into 0 0 0 into 0 0 1, రైట్? yes, 1, కరెక్ట్, రైట్? మీరు ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ ఏదైతే చెక్ చేసుకుంటే గినా ఇలా ఇన్వర్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా అదనేది ఈ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ఈక్వేట్ అవుతుందన్న. నౌ లెట్ us కన్సిడర్ దిస్ బి. మీరు బిని చూద్దాం ఒకసారి. లాస్ట్ రో విత్ లాస్ట్ కాలం చేయండి, ఇంకేమొద్దు, తెలిసిపోతుంది. ఒక్క ఎలిమెంట్ కాకపోయినా అది ఆ మ్యాట్రిక్స్ కనెక్ట్ ఇంకా, రైట్? లాస్ట్ రో 0 into 0 0 0 into 1 0 1 into 0 0. సింపుల్ ఆన్సర్ ఈజ్ 0. కానీ ఇక్కడ ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ ఏం రావాలి? లాస్ట్ ఎలిమెంట్ 1 రావాలి సార్. 1 రావాలి. సో దిస్ ఆప్షన్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. మీరు ఇక్కడ ఒక్క ఎలిమెంట్ చూస్తేనే ఆన్సర్ పెట్టేద్దు.
ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నాను, మీరు ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ చూస్తే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ వచ్చింది ఇది ఇన్వర్స్ అనుకోవద్దు, ఎందుకంటే మేబీ దెర్ ఈజ్ ఎ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ద అదర్ ఆప్షన్స్ ఆల్సో, రైట్? సో మీరు ఒకసారి మీరు అలానే అనుకుంటే గిన ఈ లాస్ట్ ఇది చూడండి, ఆప్షన్ డి చూడండి, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ మీరు చెక్ చేయాలనుకుంటే 0 × 0 0, 1 × 1 1, 0 × 0 0 1 వచ్చింది. చూడండి ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇక్కడ కూడా 1 వచ్చింది అనమాట. మీరు ఇక్కడ 1 వచ్చింది ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ సరిపోయిందని పెట్టేయద్దు, ఎలిమినేషన్లో వెళ్ళండి. 1 చెక్ చేశారా, మీరు సెకండ్కి అయినా వెళ్ళండి, లేకపోతే లాస్ట్ ఎలిమెంట్కి వెళ్ళండి, లేకపోతే లాస్ట్ సెకండ్కి ఏదో ఒక ఎలిమెంట్కి వెళ్ళండి, దట్ షుడ్ బి యూనిక్, రైట్? సో అది మ్యాచ్ అయిపోయిందంటే ఆప్షన్ కరెక్ట్ అన్న. ఇది ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ ద్వారా చేయడం అంటే కింద. సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి నార్మల్గా 1/det ఇంటూ అడ్జాయింట్ సంథింగ్ ఏదైతే మీరు నార్మల్ ప్రొసెసర్ ఫాలో అవుతారో ఆ ప్రొసెసర్ ఫాలో అవ్వండి, రైట్? ఈ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్కి ఇక్కడ ఆప్షన్ కరెక్ట్గా లేదు, అందుకోసం ఇది మ్యాచ్ కావడం లేదు, రైట్? ఇన్ కేస్ మీరు నార్మల్గా చూస్తే కన్నా డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. సో det ఆఫ్ ఏ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు -3 వచ్చింది, రైట్? సో మీరు ఇప్పుడు కోఫాక్టర్స్ చెప్తారా అండి? అడ్జాయింట్ రాద్దాం ఇక్కడ. So what is cofactor of 7 nana? 0. How to find the cofactor? So 7 కి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నారు, కాలము రోని సస్పెండ్ చేయండి, రైట్? రిమైనింగ్ ఏదైతే మ్యాట్రిక్స్ ఉందో 1 0 0 1 దీనికి డిటర్మినెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. 1 0 means 1 × 0 0 - 0 that is 0, right? 0. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ కోఫాక్టర్ ఆఫ్ -3? మైనస్ సైన్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే సెకండ్ ఎలిమెంట్ -1 0 -1 0, ఎస్ 0. ఇప్పుడు ఇది కాలం రో వైజ్ చేస్తున్నారు, కాలం వైజ్ ఆన్సర్ రాసుకోండి, రైట్? ఎందుకంటే మనకి ట్రాన్స్పోజ్ అవుతుంది కాబట్టి. నెక్స్ట్ -3కి చెప్పండి, అగైన్ ఇంకో -3, -1 -1 ఆర్ +1? +1 అవుతుంది సార్, రైట్? నెక్స్ట్ -1 చెప్పండి, -1కి ఈ కాలంని ఈ రోని తీసేయండి, ఏమొస్తుంది? 0, రైట్? 0 సార్. ఎస్. నెక్స్ట్ 1కి చెప్పండి, వెరీ సింపుల్, 0నే సార్. 3 +3 ఆర్ -3? +3 +3 -3. -3, because 7 × 0 0 -3, it will come -3, right? నెక్స్ట్ 0కి చెప్పండి, it is simply again what? -3, very good. నెక్స్ట్ -1కి చెప్పండి, ఏమొస్తుంది? నవ్ ఇట్ ఈస్ +3. సారీ, ఇక్కడ -3 వచ్చిందా ఈ ఎలిమెంట్ కి? 0కి 0 -3, నో ఇట్స్ +3, బికాజ్ ఇక్కడ మైనస్ సైన్ ఉంటుంది, సో ఇట్ విల్ కమ్ +3 నా. నెక్స్ట్ 0కి చెప్పండి, -3 సార్. వెరీ గుడ్, -3. నెక్స్ట్ అగైన్ లాస్ట్ 0కి చెప్పండి, 7 -3 is 4, right? Yes sir. This is cofactor. Now ఇక్కడైతే -3 ఉంది, -3 1/-3 తో మల్టిప్లై చేయాలి మీరు. Say yes or no. Now what is the inverse? It will come 0 0 0/3. It is -1, then here it is 0 -1 -1. Sorry, here it is +1, right? Yes sir. -1/3, right? So next here it is -1/3, then here it is -1, here it is -4/3. This is the inverse na. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ కరెక్ట్ గా లేవు, రైట్? సో ఇప్పుడు మీకు ఈ ఆప్షన్స్ లో ఉంది అనుకోండి ఈ ఆన్సర్. ఇప్పుడు మీరు ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ ద్వారా చేయండి అన్న. ఇప్పుడు చూడండి, ఫస్ట్ రో విత్ ఫస్ట్ కాలం చేయండి, ఏమొస్తుంది చెప్పండి నాకు. ఫస్ట్ రో విత్ ఫస్ట్ కాలం 7 × 0 0 -3 × 0 0 -3 × -1/3 -3 × -1/3 what will come? +1, right? సో ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ మనకి 1 వస్తుంది. సో యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ కరెక్ట్, లైక్ దట్. సో ఆ విధంగా మీరు చెక్ చేసుకోండి, ఎందుకంటే ఈ కోఫాక్టర్ ఇదంతా మైనస్ లో కన్ఫ్యూజ్ అయితే కంటే అది ఆప్షన్ బెటర్ నాన్న. సే సార్ నో క్లియర్?
Try to solve this question. Tricky. This is your one of your ECET question. Yes. If b is equal to -7, -3, 26, -3, -1, 11, 5, 2, -19 is the adjoint of the matrix A, then det A is equal to 1. Then A inverse is equal to. ఇప్పుడు చూడన్నా ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, B అనే మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చాడు. ఆ B అనేది ఏంటంటే అడ్జాయింట్ ఆఫ్ A. అడ్జాయింట్ ఆఫ్ A is equal to what మా? B, right? Simple. నెక్స్ట్ det A ఏమి ఇచ్చాడు? 1 ఇచ్చారు సార్. 1. Now what you want? A inverse. What is A inverse? A Basically that is 1 by det A into adjoint. అడ్జాయింట్ ఏ. Right? So what is 1 by det A? That is 1 by 1 into adjoint A is B, right? So simply Yes, sir. your answer is B. B. Option A is ఆప్షన్ correct. ఏ. క్లియర్. ఈ విధంగా sir. చూడండి, ఆన్సర్ ఈ విధంగా సింపుల్ గా ఉంటాయి, కాన్సెప్ట్ తెలియాలి అంతే. రైట్, దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ డన్. నెక్స్ట్ సేమ్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ చూపించబోయే క్వశ్చన్ రెండు ఒకటే, కానీ ఆప్షన్స్ వేరు. ఇటువంటి ఉన్నప్పుడు చూడండి, మీరు ఆప్షన్లో ఉన్నప్పుడు ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ తో వచ్చే విధంగా మీరు మల్టిప్లికేషన్ చేసి చేయొచ్చు. రైట్, సో ఇలా మీరు చూడండి, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చాడు, కానీ ఆప్షన్ ఇచ్చాడు ఇట్ సెల్ఫ్ 2a - a i ఈ విధంగా. సో ఇలా ఆప్షన్స్ ఉన్నప్పుడు స్టార్ట్ విత్ ద ఇట్ సెల్ఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అన్న. ఇలాంటి మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చి దీని యొక్క దీని యొక్క ఇన్వర్స్ కనుక్కోమన్నాడు. సో ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే ఏంటి, మ్యాట్రిక్స్ ఏమవుతుంది, సేమ్ మ్యాట్రిక్స్ అవుతుంది. 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1. నెక్స్ట్ 2a ఏమవుతుంది, 0 2 0 2 0 0 0 0 2. ఇవి ఆప్షన్స్ అయితే ఇప్పుడు అక్కడ మ్యాట్రిక్స్ ఇచ్చాడు, ఇక్కడ జస్ట్ నెంబర్ ఫామ్ లో ఇచ్చేసాడు అనమాట షార్ట్ గా. రైట్, సో దీని ఆన్సర్ ఒక ఇట్ సెల్ఫ్ అన్న, ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ చూసాం. ఆల్ హావ్ టు ట్రై టు డూ దిస్. అడ్జాయింట్ ఆఫ్ 1 0 2 -1 1 -2 0 2 1 ఈస్. సో దీని కూడా నాన్న సింపుల్. ఈ మ్యాట్రిక్స్ లో ఏది ఇచ్చినా కానీ మీకు ఇక్కడ చూడండి 4 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఆప్షన్స్ నేను ఇవ్వలేదు. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో సపోజ్ వేరియంట్ ఎలిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్, ఫస్ట్ వేరియంట్ ఎలిమెంట్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయండి ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో. అప్పుడు ఏదైతే వేరియంట్ ఎలిమెంట్, లెట్ అస్ సపోజ్ ఈ వేరియంట్ ఎలిమెంట్ కూడా ఫస్ట్ దేనికి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారంటే గిన ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్ కి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి. ఎందుకంటే గిన మనము ఈ అడ్జాయింట్ చేసేటప్పుడు కోఫాక్టర్ చేస్తాం, కోఫాక్టర్ హోల్ ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తాం, అవునా? సో ఈ హోల్ ట్రాన్స్పోజ్ చేసినప్పుడు మనకు ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఎఫెక్ట్ గా ఉన్నా. రైట్, సో ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్స్ కి ఇవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ చెక్ చేయండి, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎ వేరియంట్ ఎలిమెంట్. ఈ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 1 + 4 will become what, 5, right? So cofactor is 5. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 5 ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, రిమైనింగ్ అన్ని ఎలిమినేట్ చేయండి. నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎలిమెంట్కి వెళ్ళండి. ఇక్కడ సెకండ్ దానికి ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ 1 ఏమొస్తుంది. ఇఫ్ యూ నెగ్లెక్ట్ దిస్ ఇట్ విల్ కమ్ సింప్లీ 1, రైట్? ఇట్ ఇస్ 1. ఈ 1 ఉన్న ఆప్షన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఆ విధంగా వేరియంట్ ఎలిమెంట్ ఫైండ్ చేసి ఆ వేరియంట్ ఎలిమెంట్ కూడా ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ దేనికి ఇస్తారు, ప్రిన్సిపల్ డయాగోనల్ ఎలిమెంట్ కి ఇస్తారు. ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు మీకు, ట్రాన్స్పోజ్ అయ్యి ఎక్కడ ఏ ఎలిమెంట్ ఉందో అనేది ఆ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా. రైట్, సో ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్ ద్వారా ఈ విధంగా సింపుల్ గా చేయండి అన్న. ఈ క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకోండి, తర్వాత సాల్వ్ చేసుకోండి. రైట్, సో టేక్ స్నాప్. దిస్ ఈజ్ నార్మల్ ప్రొసీజర్.